is time to chill as we serve pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise. And I'm Lourd de Veyra. It's time for some serving of afternoon delight. Sarap ba? Chicken mami. Oo, yan ang chosen delight of the day. Kasi kanina, alam natin lahat sa Metro Manila, maulan. Oo. Except some parts of Mandaluyong yata untouched by rain, I heard. Pero Kulimlim kaninang lang. umaga, makulimlim nga, no? Kaya, pa-turtleneck nga ako eh. Kasi umalis ako ng bahay kanina ang aga. Makulimlim. Ako nga eh. Ako rin, itong suit ko eh, medyo yung pang-winter. Oo. Nga. Dahil biglang umaraw. Biglang ang init. Oo. Pero but it's in a wintry November, October in your soul, kailangan mo ng chicken mami, ang ating delight of the day. Bakit nga ba ganito lagi ang hinahanap natin tuwing tag-ulan? Bakit Dahil nga ba? pag tag-ulan ng kaluluwa, you need some semblance of comfort, Denise. So itong chicken mami ang go-to ng, for a generation of Filipinos. Matindi ang effect ng chicken mami. Alam mo ba yung word na mami ay isang construction na Pinoy talaga? Oh, anong pinagbuo dyan? Yung ma, believe it or not, ay galing sa mamonlok. Sa mamonlok? Si mamonlok mismo kasi yung mi noodles siya, di ba? So, parang noodles ni mamonlok. So, nilagay yung prefix. Ganon. Anong Yes, verdict? Anong verdict? Yung akin kasi kanina ko pa ininom yung sabaw, mukhang kanton yung akin eh. May butos ba? Wala nang. Pero yan ang soup talaga nagdadala dyan. Yung urig na mami talaga, sabi nila, chicken broth. At yung kay mamonlok, ang sabi nila, ay gawa sa native chicken. Kaya pagpasok mo sa mga old mamonlok ng restaurants, may amoy na super funky. Yun ang nagpapasarap dun. Yes, yung native chicken na broth na matagal pinakuluan. Yun ang sikreto doon, Denise Tan. Kasi sabi nila, di ba? Yung chicken soup for the soul, supposedly. Basa mo ba yung book na yun? Hindi pa nga eh. Puso nung 90s yun. Bagets pa tayo nun. Puro manika pa lang ang pinagkakaabalahan ko nun. Tatanda ka rin, Denise. Tandaan mo yan. Basta chicken soup, comfort, yan lagi ang mga implications. Yes, oo. Okay. Okay, ang May 28 is a very important day for Filipinos. On this day, ngayon, ay ang tinatawag nating Flag Day. Okay, here's how some people are showing the love for the national symbol and keeping it alive. From Mobile Journal, Merimon Reyes. Tuwing Independence Day, isa sa mga sagisag na tinatanghal natin ay ang watawat ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Matitingkad na kulay pula at asul, mga lubid na pantali at mga kabinet na puno ng tela. Ito ang sumalubong sa atin nang sinilip natin ang isa sa pinakamatagal nang gumagawa ng watawat ng Pilipinas dito sa Santa Cruz, Manila. At dahil National Flag Day din ngayong May 28, mas ramdam nila ang kahalagahan ng pagbibigay respeto sa bansa gamit ang sagisag na ito. May ibang bansa pa tayo na kumukuha o bumibili din dito. Mula Luzon hanggang Mindanao po, meron kaming sinusuplayan dyan. O meron po tayo mga Navy, Coast Guard, PNP po, estudyante, teacher. Sa World Health, dito rin po sila, ang World Health. Munisipyo, ganun po. 103 years nang gumagawa at nagpeprepara ng mga watawat ang New International Flag House. Si Don Pablo de Jesus Tan Gatue, na isang flag officer daw ng katipunan ng mga alagad ni Bonifacio, ang founder nito. Siya rin daw ay nanilbihan bilang mason sa Knights of Rizal na pinaniniwala ang pinag-ugatan ng serbisyong inialay ng Flag House hanggang sa kasulukuyan. At nabigyan nga tayo ng pagkakataon na masilip ang mabusising proseso ng pagtatahi ng watawat ng Pilipinas. So dito, ginagawa yung pinaka-magic ng pagtahi, pagburda, hanggang sa mabuo yung pinaka-watawat ng Pilipinas. Gumagawa rin sila ng international flags, pwede rin mga sagisag ng kongregasyon, associations o mga grupo. Mula sa pag-stencil nga hanggang doon sa pagtatabas ng 3 stars in the sun natin, plus yung puting triangulo na makikita sa ating bandera, ipapasa naman ito para pagsamahin na ng kulay pula
at kulay asul na tela. At pagkatapos niyan, doon na natin makikita ang kabuuan ng isang watawat ng Pilipinas. Chika naman ni Ate Erlinda na 3 dekada ng mananahi rito, halos 100 mahigit na ang kanilang ginagawang watawat ngayong taon. 10 silang resident mananahi. Abutin man daw sila ng gabi ay hindi sila napapagod na gawin ang handcraft na ito. Maramihan kasi po kami. Nauubusan na po kami ng mga stock po sa dami ng customer. By order po yung mga ginagawa na namin. Ang mga telang ginagamit, nylon, cotton o satin. Nakadepende na lang ang presyo sa budget, sukat, pati kung indoor o outdoor ilalagay ang watawat. Hindi rin basta-basta ang paggawa ng watawat dahil dumadaan para ito sa testing at certification mula sa National Historical Commission. Sinisilip nito ang purity, endurance at kalidad ng tela. Pati ang kulay nito ay sinusuri ng mabuti para maging accurate at naaayon sa official standards. Ayon kay First Lieutenant Oxiano Rex na bumiyahe pa mula sa Mindanao, hindi lang ang mga uniforme ang dapat magbigay-pugay sa watawat, kundi ang kahit na sinong Pilipino sa isip, dugo o puso. It symbolizes all. For what we are now, the Philippines is all, and what we are now, the Army, we are representing. Pag sinabing Pilipino, matik na Philippine flag agad yung kailangan may isip natin. Sa bawat watawat na kanilang ginagawa, isinasapuso raw nila ang ating pagiging Pilipino. Kaya kung mayroon kayong mga watawat ng Pinas sa inyong tahanan, ingatan po ito at pahalagahan. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Alright, ang May 28 ay National Flag Day, 1998 pinirmahan, isang executive order. At ito, Denise, ay May 28 magsa-start to culminate in June 12, Independence Day. So talagang hindi lang isang buong araw yan. Everyday dapat ay Flag Day. Pero alam mo kasi, covered ito ng heraldic code na tinatawag. At sa heraldic code, nandyan yung mga tuntunin, mga hindi mo pwedeng gawin sa flag ng Pilipinas. Okay. Kasi maraming nagtataka, historical lang. Unang winagayway daw yung bandila ng Pilipinas, hindi nung June 12 sa Cavite, sa Kawit, kundi sa kalapit bayan na Alapan, sa Battle of Alapan, doon unang winagayway daw ang flag, kaya May 28. Ang Flag Day ay, may marker doon sa Alapan, the Battle of Alapan. Pero malaking bagay kasi yung flag, kasi ngayon parang wala lang, parang ginagamit na iconography sa pop culture, etc. Pero kung tutukusin mo, once upon a time, bawal i-display ang flag ng Pilipinas, lalong panahon ng Amerikano. So 1907 hanggang 1919, may tinatawag na flag law. Ironically, bawal makita ang any semblance of colors of the Philippine flag at matindi ang parusa. Sa sino man na may simpleng pin, kunyari. Ayun. May isa nga daw, nakitaan siya ng red, white, and blue. Ang palusot niya, no, these are the colors of the American flag. Wais. Oo, lusot din naman pala talaga, no? Lusot, oo. Pero Denise, hindi lang simpleng tela kasi itong flag natin, In fact, tayo lang, ang may bandila na pag binaligtad mo, indication siya na giyera. Ayan, so puntahan ninyo ang, nakikita naman po sa website, sa NHCP tinatawag na heraldic code. So bawal i-deface. If you have to get rid of a flag, may ritual na susundin ka, susunugin mo, at may sinusunod. Sa Amerika kasi, di ba, yung flag burning. Parang At walang ito may isang, may yari ka dito. Alam mo, may mga controversies din with the flag. Yes. So, noong February 2016, this is when Madonna wrapped herself with the Philippine flag during a performance for her Rebel Heart concert in Manila. June 2019 naman, Joey Meade shared a throwback photo of her as a magazine cover wearing the colors and shapes of the flag. Ito ang ilan sa bawal gawin sa Philippine flag according to RA or Republic Act 8491 FYI, to mutilate, deface, defile, and trample a flag, to wear the flag in whole or in part of a costume or uniform. It's also prohibited to use the Philippine flag as a drapery, festoon, tablecloth, covering for ceilings, walls, statues, or other objects as a pennant in the hood, side,
back and top of motor vehicles. Bawal din ang flag display under any painting or picture horizontally face up. It shall always be hoisted aloft and be allowed to fall freely below any platform in this Discotheques. discotheques, Cockpits. cockpits, Sabungan. night and day clubs. Kasi may day clubs noon. Casinos. May day clubs ba dati? Casinos, gambling joints, and places of vice or where frivolity prevails. Wala. So, bawal sa mga pogo, syempre. Again, respeto po sa pambansang simbolo natin. Okay, iniisip po natin, bakit ang OA naman na to? Kasi lalong-lalo na kung nakausap mo, no, itong ginagawa pa mga, buhay pa yung ibang mga veterans of the revolution. At alam nila yung mga pinagdaanan nilang paghihirap para matawag mo lang ang sarili mo ng malaya. So, Republic Act pala yun. No? Hindi Executive Order, sabi ko. But anyway, ang mahalaga dito, ang flag ng Pilipinas ay hindi lang simpleng tela. Okay? Hindi ganito ginawang car cover. Oo, grabe. Oo diba? nga. Kaya mo yan. Bawal yan, Denise. Oo. Pero nakikita natin minsan, di ba sa mga athletic events, sobrang excited ng mga atletang nananalo. Ginagawa nilang parang cape. Oo. Tapos tumatakbo-takbo. Well, winabagayway din kasi nila, but also you have to understand, hindi naman din pwedeng all throughout the pictorial and the interview naka-stretch out lang yung arm nila to hold the flag. So, yun. Alam mo ba, meron pa halimbawa, yung flag na ginagamit halimbawa sa, sabi kasi nila, inspirasyon daw nito, palusot mo, flag ng Amerika or flag ng Cuba. So, malapit-lapit. At yung nakikita mo, binibenta sa mga national bookstores yung iba-ibang mga ng flag of the Philippines. Huwag kayo maniniwala pag sinabi ng evolution yon ng Philippine flag dahil walang kinalaman ng isa sa isa't isa. Pero makikita mo ron yung flag ni Mariano Llanera, yung bungo. Yun ang pinaka-cool sa lahat, mukha siyang pirate flag. At ang term doon ni Andres Bonifacio ay ang bungo ni Llanera. Nabalita ko kamag-anak daw ni Sir Patrick Paez. Kasi mga taga Nueva Ecija. Anyway, ayun. Basta, happy Flag Day. Hanggang June 12, Flag Day dapat. Once upon a time, maraming bansa ang walang flag. Oo. At kahit may flag, alipin pa rin sila. Sige. Okay. Stop and salute. Okay, stop and salute, no? Okay, May 28 is National Flag Day nga. Paalala po sa lahat. But speaking of being happy, ito pag-usapan natin some stories on social media. Ito, hindi masyadong madami ang naging happy dito. Controversial ang 72nd Famas Awards show. So first item natin is on philstar.com. Piolo Pascual admits being drunk while accepting Famas Best Actor Award. Denise, anong issue dito? Sorry. Oo nga eh. Actually, hindi ito. That's not the thing I'm referring to na hindi masyadong happy yung mga tao. But we have to also mention na sa Golden Globe Awards, allowed ang drinking during ceremony. And then the fact, yung 5,000 pesos na yun, dapat may wine na yun, ha? Kumita yung mga organizers yan, magkano ang buffet doon sa ilang-ilang cafe ng Manila Hotel. Wala pa yatang 3,000. Meron ng 5 per plate. Inumin, yes. Nako, dapat may kasamang wine na yan na hindi Carlo Rossi. Ikaw nanlaglag ka pa ng ha? Ewan ko, ha? Pero, okay, ito ba, may kinalaman ba to yung kalasangan niya? May kinalaman ba to sa hindi niya nakita o walang nakakita kay Eva Darren? Well, papag-usapan natin mamaya kasi merong ibang personalidad na nakakakuha ng bashing and ng hate over that. Pero ito yung... May nang-bash kay Piolo ba? Kay Piolo? Dahil parang wala lasing naman siya? masyado, oo. Hindi, ano ba yung issue kung lasing siya? Hindi, nag-admit lang kasi siya na nung what do you call this, when he received the award, nakainom nga. Drunk nga daw eh. It's a time for celebration. Exactly. At sa haba ng Famas, imposible hindi ka mapainom doon. Pero... Ayan o, sinabi niya naman, marami na rin po akong nainom tonight. Oo. Kaya dapat yan, may mga listahan ka kahit sabi mo hindi mo ine-expect to, di ba? Although meron naman siyang go signal kasi sinabi niya yon kay Vilma. And then sabi, ang joke ni Vilma is, anak, lasing ka na ba? Go ahead. Gumanon lang.
Oo. Oo. So wala namang issue, Walang honestly. issue. Kahit lasing siya, okay lang yun. Celebration yun eh. Ano pa mga inadmit At niya? saka tapos na ang trabaho. May mga inadmit pa ba siya? Yun pa lang so far. Oo. Ito pag-usapan na lang natin. No? Napanood niya ba yung Malyari? Ito yung talaga pinag-uusapan dyan sa Famas. On interaction.philstar.com, Pinoy skeptic over Famas apology to actress Eva Darren after awards night debacle. Alam naman natin, no, yung nagsalita na nga ang pamilya ni Miss Eva Darren na parang na-snub siya, na gumasto siya sa kanyang damit, makeup, pati daw yung kanyang mga grandkids, di ba? Parang additional 15,000 pa. Kasi 5,000 per plate. Tapos tatlong apo niya, yung idinala niya doon. Pero pagdating dun sa event mismo, hindi naman siya natawag, hindi nga siya na-acknowledge. So some comments from netizens, ito nakasulat, apology is non-apology. Parang na-blame pa si Eva Darren dahil hindi siya nakita. And ginamit pang excuse yung hirap ng pag-mount ng live show for the confusion. Ay? Oh, di ba? Ay, pero ang ganda pa rin ni Eva Darren. Oo nga, ang ganda niya nga. Kahit sabihin natin, hindi niya nakamukha yung Eva Darren na nakikita natin na character. Oo. Ang tanong lang dito kasi... Isang kita mo pa lang, sino siya? Kahit hindi mo siya kilala, I'm sure artist. Oo, ang ganda-ganda ng glamorosa yung dating talaga. Pero ang tanong nga kasi dito, di ba, imbitado nga ang sabi. Hindi lang imbitado, magpe-present. Magpe-present. Una, i-detect. Checklist. Sino ang nag-invite kay Eva Darren? Oo. Yun ang dapat hanapin. Okay. Hindi, Ngayon, tsaka yung ano nag-invite na yun, nag-uusap ba sila ng director? Hindi, tsaka kasi, di ba when you get to any event, lalo na if you're a presenter, may nag-check ng attendance niyan na nandito na. Ganyan. Sa mga... At pag-register ka, di ba? Exactly. So, tas ang sabi pa dito, ang tanong pa is, wala bang seat plan? Kasi Yes, if you're, actually. di ba, if you're presenting or even if you're invited, nakaano naman yan usually they place the presenters na mas malapit dun sa stage para if they're needed to get on the stage, hindi na napakahaba nung lalakarin. Minsan yan din ang may yung komplikasyon sa mga hosts or organizers, sasabihin natin, yung mga sobrang bata. At malamang hindi nakilala yun. Yes. I'm sure hindi lang kay Eva Darren nangyayari na ito in the past. Pero wala pang social media noon ay hindi pa ganon kalaki ang issue. But at the same time, yung napag-usapan din natin kahapon, as we know, tayo nasa industriya tayo, when you're presenting, when you're on top of the stage, hindi ka lang nakaasa dun sa floor director, yung nagko-cue sa'yo. Meron ka rin usually earpiece na binubulong sa'yo kung may kailangan kang adjustment o last minute na sabihin. Kung wala nga nakakilala sa kanya. Pero paano nga yung buong production? Wala. Correct. So, ngayon, or sino ang nag-isip na mag-invite kay Eva Darren? Yun ang dapat makalkal natin. At okay, bakit wala bang komunikasyon yun? Unless may hindi nakakilala kay Eva Darren kasi iba na yung itsura, di ba? Expecting somebody else. Yes, iba kasi yung dating din niya sa mga nilabasan niya before. Pero maganda kausapin natin yung guest natin dito na ayaw iwan yung mabigat na Famas Trophy. Actually, pwede rin. Ito, kadugtong nga, nung storya natin kay Eva Darren, isa pang article sa Philstar. May isa pa? Yes, young singer cries foul over getting bashed following Eva Darren's famous snub. Sino ba ang young singer na yan? Denise Tan? Ito, si Sheena Palad, siya yung young singer who replaced Eva Darren. Ang sinasabi niya rito, ang nagsalita, Sheena's boyfriend, Johan Enriquez, explained that it's not his girlfriend's fault naman daw and she doesn't need to be, or deserve rather, to be bashed on social media. Yan yung sinasabi niya. She was on standby for a prod number and was informed on the spot to present daw with Tirso Cruz III. Okay. So, ito bang boyfriend niya ay involved din sa event? May balita tayo, na we have to confirm. Not confirm, confirm. May offensive. Today, all I can say is, all caps, buti na lang may Lord Jesus Christ ako sa buhay ko. Good for her. Sige. Tandaan mo, tanggapin mo na, Denise. Oo.
Pero ang daming all caps, so may quickly pa. O kasi nga, si Tirso Cruz kaya informed siya na si Eva Darin mag-co-presenter niya. Maganda rin malaman. Oo. Eh, iba-iba yung umaabot sa ating balita. Ay, may nagsasabi na hindi raw aware, may nagsasabi ng Balik tayo dito sa drunk Piolo Oo. Pascual. Sige, yan na lang pag-usapan. At least si Piolo happy siya. Gusto ko makita yung mga kumatanggap awards yung nagsislur na talaga. Yun ang lasing para sa akin. Yung talagang nangyayakap na lang sa stage at gumagapang. Ganyan. Yan ang mga aabangan natin. Pero ito, mula sa kontrobersya, sa kapaki-pakinabang naman tayo na balita para sa mga manggagawa ng showbiz industry on One News, the Eddie Garcia law. Oo. So just waiting for yung implementing rules and regulations. Pero alam mo, hindi ganyan kasimple yan, Denise. Ang daming pag real life application na. Yeah. Daming kamot ulo dyan. Oo. So kasama nga dun sa mga law na to, I believe is yung kailangan 14 hours lang in a day yung work hours, hindi ka lalampas. Tapos total of 60 lang in a week. In a week? Yes. Aba, kasama ba dyan yung mga nagko-cover ng mga games? Mga nagko-cover ng game. Ako okay lang. Hindi, may problema kaya. Okay lang naman sa akin. Dire-diretso lang. Oo. Alam kasi natin, named after the great Eddie Garcia, yung veteran actor na, Diyos ko, sa lahat, siya yung epitome ng absolute professionalism. Yes. Walang pinipiling mga roles, walang diva, always on time. Nag-shoot sila ni Raymond Red dati ng isang indie film na napunta sa Cannes Film Festival. Nagulat si Raymond Red kasi akala niya maaga na siya, nauna ng isang oras si Eddie Garcia sa kanya. So, a true professional. True professional. We all know Eddie Garcia suffered a neck injury after an accident on set in 2019 where he tripped on a cable while shooting a scene. He passed away on June after being in a coma for 12 days. So this is aimed to promote and protect welfare of TV and film workers. Okay, some key points sa provision ng Senate version ng measure. Okay, workers should only work a minimum or a maximum hanggang 14 hours in a day lang. So 60 hours, as parang nasabi mo, etong problem. Insurance coverage, Denise Tan, or non-discrimination versus workers of other contracts unless may exclusivity. So ano ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Ba? Si Ronald Llamas yata nag-craft na workers have the right to collective bargaining and the right to self-organization. Nako! Kasama rin dito, better work environment, health officer, occupational safety officer should be on hand. So complete this job description and compensation, kailangan klaro. Employers will be mandated to provide employment contract. Pero kasi may mga empleyado na multitasking ang kailangan nilang gawin. Halimbawa, yung assistant sa nagki-cater, minsan tumutulong din sa pag-setup ng mga ganon. Lalo na kung mga, alam mo, problema rin sa mga indie productions where one role ay nagme-meld into sa isang role pa. Medyo magulo siguro kung ilalatag lahat, no, dahil napakarami. Although, maganda rin itong protection para hindi magkaipitan sa dulo. Kung ano lang ba talaga yung kailangan nilang ibigay na service for the compensation also that you're getting. Yes. Parang ikaw, Denise, hindi mo kailangan ng malaking compensation. Hoy, grabe ka. Bakit mo sinasabi yan? Sa pag-cover ng mga bagay-bagay, kahit sa ibang bansa. Ay, okay lang. Sige na nga, baka kung ano pang mangyari. Marami pa kaming kwento sa inyo. Ito pang isa. Bahay na kaya kayong protektahan sa bagyo at extreme heat. Makausap na ang designer ng tinatawag na Cuboid House. Lahat po yan sa pagbabalik ng Afternoon Delight.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po ang sober na si Lourd de Veyra. Kasama po ang inubos na isabaw ng mami na si Miss Denise Tan. At least sabaw lang, ikaw naman. Alright, si Senator Risa Ontiveros defends the upper chamber's probe into Pogos and Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. That's as one Chinoy civic leader is insisting the inquiry has turned into a zarzuela. Here is the report. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. This is what Senate President Cheese Escudero emphasized regarding the Senate hearing on Banban Mayor's Alice Guo's background. Escudero said it is only the Office of the Solicitor General that can question Guo's citizenship through the filing of quo warranto case. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. The Office of the Solicitor General said they will study Guo's case first before considering filing a quo warranto case against the mayor. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality will also open an executive session to further investigate Guo, her background, and her alleged connections with Pogos. Its committee chair, Senator Risa Hontiveros, said she will invite security and intelligence agencies to talk about relevant sensitive details. Meanwhile, Filipino-Chinese civic leader Teresita Angsi questioned how the Senate hearing focused more on Guo's identity than the issue on Pogos in the country. It started with an investigation with Pogo, which we really welcome. But now, naging sarsuela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt, digging out about boyfriend, mga kasambahay, and all these things. Angsi expressed concerns on how the hearing might affect the welfare of the Filipino-Chinese community in the country. Not just xenophobia, I think it is a deliberate anti-China and anti-Chinese narrative, no, that is being peddled on the public, on the unknowing public. Mga students daw as spies. Sa Pilipinas, kahit nga first family, walang maipago na sekreto. Anong espiya ang gagawin nila doon sa sinasabi nila EDCA site? In response, Hontiveros insisted the hearing is not an attack on Filipinos of Chinese heritage. She also dismissed comments about the hearing being a witch hunt. The senator emphasized that the hearing is about national security, criminal activities, and the presence of Pogos in our country, among others. For News 5, Camille Samonte, We Are One News. Yung hirit ng iba, no? Itong si Guo daw, delikado sa 2028. Kapag nag-tandem daw sila ni Senadora Grace po na just third term niya na senator. Ang tambalang po, Go. Okay. Here's a quick rundown of more stories on One News. Typhoon Aghon maintains its strength as it leaves Luzon. Aghon was last spotted some 450 kilometers east-southeast of Basco, Batanes. It is forecast to exit the Philippine area of responsibility by Wednesday afternoon or evening. The Luzon and Visayas grids are under red and yellow alert status today, May 28. 39 power plants are experiencing forced outages while 14 are running at limited capacity. Take a look at your screens now for the schedule. And President Bongbong Marcos is now in Brunei for a state visit. Tourism is a top agenda for this trip. After Brunei, Marcos Jr. will fly to Singapore for a working visit. Meanwhile, Vice President Sara Duterte was absent during the president's send-off this morning. By tradition, the VP is caretaker while the president is away. Alright, moving on, pag-usapan naman natin ang tinatawag na Cuboid House na dinisenyo para pangontra sa bagyo at extreme heat. Okay, kausapin na natin po ang industrial and production designers Hill Bien at ang kanyang anak na si Renzo. Magandang hapon po, Sir Hill and Sir Renzo.
Magandang hapon po. Apo, Lourd po at si Magandang hapon Denise. po sa inyo. Good Ma'am, afternoon taga po. sa amin, sir, tagapanood natin. Denise? Sir Hill, Sir Renzo, can you tell us about Cuboid House that you designed? Is this your invention? Yes, ma'am. Originally po, bali, pang ano lang to talaga sa bagyo, no? Maging malakas yung yung bagyo, yun po yung pinaka intention nito. And then secondary intention is malesen yung heat sa sa loob. Yes, in general po to improve the living quality po. Ano po ba yung what's in the Cuboid house that can withstand extreme temperatures but at the same time yung mga weather disturbances katulad ng mga bagyo? The form and the materials we use po. The form is very aerodynamic naman po. So when we tested it, it can withstand signal level 5, wind speed. So it's very strong naman po. And whenever may bagyo, nadideflect lang po yung hangin, nare-redirect niya all over around it. Rather than just natatamaan lang ng hangin and nasisira yung structure kasi medyo flat. Thanks to our form, let's say, it's just covering the whole structure po instead of slamming directly towards it. Opo. And with the materials naman po for heat, we made sure na, of course, kasi when we designed this in mind, we made sure to think about those Filipinos that don't have that condition. Yeah, Okay. air conditioning and that much ventilation. So when we took it into account, we tried to improve on those kinds of conditions that we set for ourselves. Okay, napapansin namin na parang halos walang kanto yung mga bahay, wala siyang mga solid na right angles. Okay, tanong ko lang po. Okay, paano po ninyo binabalanse halimbawa yung aerodynamics sa mga bagay-bagay at yung aesthetics naman? Para halimbawa hindi ma-alienate yung mga tao na alam mo yon, meron silang basic concept of what a house looks like. Yes, sir. Ang konsepto po nito is anywhere kung saan man magaling yung hangin, no? Pare-parehas yung nito, yung curl, no, sa labas. So madideflect lang po yung hangin. So magaling man sa east, north, west, no? So bali madideflect lang yung hangin. So yun po yung pinaka-purpose ng curve, naka-curve po siya. Opo. No? Sir, yung Cuboid house ba, dapat standard na yung design niyan? If somebody, let's say, I would want a Cuboid house, pwede ba ako magpadagdag ng, let's say, feature like extra windows, ano yung mga roof, what do you call that? Yung parang bintana... Veranda? Hindi. Basta yung mga, Balcony? pwede ba? Attic? Pwede po ba yung mga extra? Or will that change the wind flow and the structure po na kung helping with the typhoons and the heat? Of course, the Cuboid house is very modular po. We have been, our first priority was making a house po. But as we have seen over time, the Cuboid house can be used for many other purposes and it can adapt to many other lifestyles. One of our clients actually wanted a chemical lab. So we adapted that and we consulted with engineers who are specialized in designing with labs or work with labs, optimize that. And we also have clients who always request for, can we remove this room? Can we add more of this? Can we have a bigger living room? The Cuboid is very adaptable po. It can change forms depending on your lifestyle. Except for the interior, exterior. Except for the exterior. We can add windows as long as it doesn't change the form po of the outside. So fundamentally, ganito ang Cuboid. At, pero alam ba niyo mga Pinoy, di ba? Ay, walang kisame. Baka mainit yan. O init. Ano ho bang material yung roofing na ginagamit po natin? Same ba sa walls? Alam ko po, sabi nyo, dati indigenous materials ang gamit po ninyo. Yes po. Yung material po natin, meron po tayong insulator. And then, meron din po tayong meron tayong ceiling, no?
dalawang klase po ito kasi maraming variants din. Mayroong fluted, mayroon ding PISM. So ang ang idea po nito is yung hot air, no? Siyempre pupunta sa taas. Meron po kaming tinatawag na vent sa taas, no? It depends po sa area kung let's say pagyuhin talaga siya, so we have to lilitan namin ng konti, no? So ganyan po. Pero kung hindi naman po, let's say ang consideration po natin is init, no? So we have to widen up yung doon sa taas, no? Yes po. It's like we have an empty space up by the ceiling that regulates the hot air and the cold air po. So yun po yung sagot namin is because it's not only curved but rather we collect the heat inside this little vacuum that we made. And nare-regulate niya po all throughout the day up until nighttime po. Okay. Nasa Albay ho ba kayo ngayong mag-ama? Sir, nasa po kami, nasa Manila kami ngayon. Sa Manila po. Lang namin to. Opo. Alam po namin kasi nag-start po ito sa Albay. Kasi yan, laging daanan daw, lagi ng bagyo, no? Supposedly. Gano'n ho ba karami ang nag-purchase po o nag-pa-commission po ng mga cuboid house doon sa area? In the area po, we've been into talks. Yung major misconception po is we sell house and lots. Well, we only sell the house po. So, grabe naman yung kumiksa mga lot. yung misconception po. So it's kind of magulo po. But so far, we have released another version for the Cuboid School, which will be set up in Isabela, a government project. Oh, wow. Okay. Baka naman, sir, sobrang mahal po. Bigyan niyo kami ng ballpark average kung magkano po isang cuboid house. Yung pinaka-basic lamang po. Depende sa floor area, sir. Very affordable po. Kung i-compare po natin sa dating mga bahay, no? Napaka-slight po ng difference, no? Ang ano lang po dito, ang upside lang is yung pagdating sa mas matagal na gamit. So, ayun po, bali in the long run po, mas cheaper po yung namin, no? Yes. Our prices po are starting at 1.2 million, and 1.2. every other, let's say, customizables or changes the customer wants, we will be transparent about it and we'll add it to the pricing po. Sir, yung one... So, Go ahead, sir. any additionals will be added naman po. It's very transparent. Plus logistics po. Sir, yung 1.2 na yun, gaano kalaki yun? Anong sukat ng Mukhang bahay na yun? bibili si Denise, Yung pinapakita natin. Yung pinapakita namin, yung 6x6 po, yung maliit po namin structure, we call it the Alexander po. The structure po is the one with the fluted ceiling po, as you can see right now. Yeah, that's around 1.2. Yeah, that's around 1.2. Yan po. Yan po. Fight na Just yan. one. Diba? Kesa bumili ka ng kondo na... Pero, sir, pag may kasama namang lupa, Wag 1.2, sir. Abonado kayo doon. Sorry. Pero po naman, sir, ang advantage dito is for a lifetime, sa inyo po yung lupa. Opo, tama. Not like po sa condo, di ba? Yes. 50 years lang yung stay sa condo. So, yun po yung advantage. So, we named the units by their dimensions. Alexandria is 36 square meters, 6x6, and 48. Brianna is 6x8. 48 square meters. Merong impression yung mga tao na mukha siyang prefab or may mga prefab parts na siya, nasalpak na lang. Ano ba talaga ang proseso, let's say, yung mga magpapagawa? Yes, sir. Yung po, sir, meron po kaming prefab na kailangan namin gawin sa shop namin, like yung column na tinatawag namin na column wall, pinag-integrate namin yung column, no, tsaka yung wall na partly. So doon po yung lakas, doon po yung load bearing niya, no, na mas malakas po to sa ibang structure, not like po yung naka-straight lang. So ayun po yung naka-prefab po siya. And then yung
yung crossing system natin, no? Yung po naka-prefab din po yun. Lahat po ng ano, yung tawag nito, yung walling niya is ano na lang po, bali ano na siya, block na i-compose na lang. The sandwich panels po. So, mas mabilis ang assembly than the usual Yes, house. sir. Actually, sir, pag walang other let's say walang other issues, no? Pwede namin i-build yung yung pinakamabilis po, no? Mga 2.5 or 3 months. Wow. Uy, pwede na. Oo. 5 months siguro, sir. Yes po. Included na rin po yung clearing for the land, yung land clearing, and at the same time, yung foundation works. Baka naman anayan yan, sir. Halimbawa, may iba na, nako, kasi baka maraming skeptic na, ang bahay ba na hindi binabagyo ay bahay din na malamig? Or magkaibang disenyo ba yung dalawang yun, sir? Nangyari lang na yung gamit nating material. Sir, para ano ko lang, sir, yung common house po natin is gumagamit tayo ng almost mga 80% sa aggregates, no? So, doon lang po, simento, so mainit na po yun, ano? Kung nakikita po dito sa pinapakita natin sa screen, no? Yung white po na ito is tinatawag nating APS. Expanded polystyrene wall. So, composite material po siya, sandwich panels po. So, its main purpose was to dissipate heat, sound, and yung po, partially load-bearing for our structure. So totally po, mga ang ginamit natin dito, kaya siya, hindi masyadong mainit, is around 20% lang yung yung aggregates natin. Sir, Compared to our house. yung materials din po natin, I know we talked about the house being typhoon, or can withstand typhoon, but what about fire, sir? Tsaka flood pala, flood. O yan. Okay. Sa po, yung material po natin, no? Hindi po tayo gumamit ng ng wood. So, yung yung wall naman natin is rated na in 10,000 degrees in 4 hours. Hindi pa naman po. So, maliligtas pa naman po yung tao, no? So, ganun po siya ka-rated, no? Yes. And regarding the flood naman po, I guess the only answer for the flood is building it in the right place po. Yung hindi po talaga floodway or inaangatan po ng tubig, because there is no house designed to accommodate floods. It's just planning. Tama. Planning lang po yung nakaka-prevent ng flooding sa bahay. Sobra na yun, no? Kung malamig na yung bahay, hindi pa kaya ng bagyo, tas kontra, hindi pa pinapasok ng baha, sobra na yun. Todo na yun. Sir, mahal na po yun, sir. Hindi na 1.2 yun, no? Opo. Sir Hill, Sir Renzo, saan naman po kayo pwedeng kontakin kung merong mga gusto ng magpagawa ng bahay? You can contact us on our Facebook, One of One Builders, Philippines po. And you can reach out to us naman po in our messages right over there. I'm sure maraming mga viewers ngayon na maraming tanong. Pati si Sir Patrick Paes Sir, yata. message ko kayo mamaya. Iyon, no? All right. Thank you for joining Afternoon Delight, Cuboid House Creators and Industrial Production Designers Hill and Renzo Bien. Thank you, gentlemen. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Ma'am. Yes po. Okay, sa lahat naman na nanonood sa atin, dyan lang po kayo dahil hanggang 3:00 pa kami. So keep it here on One News. May 28, 1934. A medical miracle that later turns tragic in Ontario, Canada, where the Dion quintuplets are born. Ontario's provincial government deems the girls' parents to be unfit and puts the quints in a specially built hospital. That's where the identical sisters become a money-making tourist attraction during the Great Depression. Years later, the 3 surviving quints sue Ontario's government and receive a $2.8 million settlement. 1908. Ian Fleming, the novelist who created the fictional British super spy James Bond, is born in London. 1972.
The Duke of Windsor, the only British monarch to voluntarily relinquish the crown, dies in Paris at age 77. The former King Edward VIII abdicated the throne in order to marry Wallis Warfield Simpson, an American divorcee. 1998. When I was meditating. You were sleeping. Right, and Gandhi was just a lazy little goof who slept about 18 hours a day. In California, actor and comedian Phil Hartman is shot to death by his wife Bryn, who then kills herself. And 1957. Baseball's National League approves moving the Brooklyn Dodgers to Los Angeles and the New York Giants to San Francisco. Today in history, May 28th. Sandy Kozel, The Associated Press. still watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Si Lourd, magpapahinga muna. Pag-uusapan natin ngayon ang basketball muna, but some updates on the AVC Challenge Cup. Alas Pilipinas women's team will aim to lock in a podium finish in their game against Kazakhstan today. The Filipinas swept Pool A in 4 games, which catapulted them to the semifinals for the first time. They have also climbed the world rankings ladder from 62nd to 57th to most recently 55th. Aside from a sure podium finish, their win later would ensure a crack at first gold on the international stage. Meanwhile, Alas Pilipinas men's team is set to depart on Wednesday for the AVC Challenge Cup in Bahrain. Former Ateneo standout Mark Espejo leads the 14-man roster according to the Philippine National Volleyball Federation. Now, Gilas Women has recently completed a sweep of the FIBA Under-18 Women's Asia Cup Siaba qualifiers. What is next for the team? That is a question we all want an answer to. And with us to talk about that is the head coach,
Julie Amos, and Program Head, Coach Patrick Aquino. Welcome to Afternoon Delight and congratulations po. Thank you. Alright, so unang-una, I want to get your thoughts, Coach Julie, Coach Pat, about the sweep. Syempre, it's such a huge feat, and to do it in an international stage, I'm sure you must be ecstatic about it. Yeah, of course, we're delighted to win all the games that we played, and so happy for the girls, especially. And of course, again, the next level is FIBA Asia Cup, which is in June in China. So that's the main objective already, is to get to Division A. So we're gonna be joining V, so for A. Pero Coach Julie, balikan ko, because as we know, we always set certain goals in a competition. Siyempre, goal naman lagi is manalo every single game. But did you expect that, na complete sweep talaga? Actually, natuwa kami dun sa mga performance ng mga bata. We just told them that we have to win. Okay. So initially, on their mindset, for us to be able to go to China, kailangan we have to sweep all the games and we have to treat it like a championship game. And they responded well. Ano ba, alam mo sinasabi nila, iba kasi yung gustong manalo sa ayaw magpatalo. Ano yung nakita nyo dun sa games na yun, all throughout? Talagang their minds are focused. They really wanted to show up. Kasi it's not just having the slot against Thailand. Kailangan they have to gain their confidence as well. Para pag pumunta sila sa China, at least, meron na silang baon papunta doon. Now, okay, we know confidence is very important, pero syempre, importante rin yung tamang preparations. How is the team preparing for the competition in June? Well, we'll be starting again soon. We'll just give them a break, like a 1-week break, and they'll be coming back after that and go straight na yan, diretso na yan. So ngayon, Coach, nakapahinga? Pahinga muna sila. 1 week. Akala ko may training dyan sa yung women. Senior. Okay, yung senior. So nakapahinga muna yung pwede ba silang magbakasyon? Go to the provinces? Pwede. Of course. Basta strictly 1 week balik ensayo. Balik ensayo na. Okay, meron ba kayong celebration na ginawa? Wala. Right after? Wala. It's Focus more pa. focus on the next goal. Okay, so sa June, we go to China. Sino mga pinakamalaking makakalaban? Pinakamalakas na makakalaban natin doon, Coach Julie? Well, I think Syria and Lebanon. Kasi yun yung nakagrupo natin. Maldives, Syria, and Lebanon. Okay. What is it about those teams na talaga mapapalaban tayo? Well, they're experienced team already in Division B. We've been playing with them formerly the last tournament, yung Lebanon, yung Syria, actually Iran, Samoa. Those are really the teams to be reckoned with. And so we just have to prepare well again, and hopefully, we get to Division A, like what we did from under 16, naging A na. Okay. Ngayon, dahil nadaanan natin na yung women's team may ensayo, ngayong hapon po. Ano naman ang susunod for the Gilas women's team, Coach? Okay. So we'll be joining this Jones Cup this coming July in our preparation naman for the FIBA World pre-qualifying tournament for the World Cup in Rwanda in August. On August. Okay. That's a major tournament for us. Kamusta naman po yung preparations? Very well, good naman. So everybody's coming in na, and hopefully, we get to jive again and get it going again. That's great. Coach Julie, Coach Pat, baka may gusto lang kayong sabihin ulit sa mga sumusuporta for women's basketball in general. Me first. I'd like to say thank you, especially to SBP, kay ED Erica D for having our support. She was with us in the tournament in Siaba. Also, President Al Panlilio for the support, and hopefully the parents and other supporters will help us, in the coming games and upcoming tournaments. Again, thank you so much. Coach Julie, kayo po. Yes, yung aming success is not just success of the under 16 or under 18. It's a whole package. So we're just happy na meron kami mga players na really wanted to join our group. And I hope yung mga female bowlers out there, you get more motivated, and hopefully kayo naman na maging part dito. Kasi syempre next year gagraduate yung mga yan. So we're looking again for other younger players to be able to qualify to represent. At syempre, sana tuloy-tuloy din ang suporta ng buong bansa, sa women's basketball, because we are doing such great things. Again, we would like to thank Head Coach Julie Amos and Program Head Patrick Aquino
mentors of the Gilas women team. All right, now moving on to another story. The University of Manila is planning to install 10,000 square meters of solar panels. Mobile Journal, Francis Orsio with the report. Habang nag-a-advance ang teknolohiya, tumataas din ang konsumo natin sa enerhiya. Ang masamang epekto niyan, pagtaas ng carbon footprint na nagdudulot naman ng climate change. Sa report ng Statista, isang global data platform, aabot sa 146 million tons ng carbon dioxide ang nalikha ng Metro Manila noong 2022 dahil lang sa energy consumption. Ang resulta niyan, mas mataas na carbon footprint na isa sa mga sinisisi kaya lalong umiinit at mas lumalakas ngayon ang mga bagyo, di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Isang widely accepted na paraan para masolusyonan yan nang hindi nasasakripisyo ang paggamit ng teknolohiya ay ang renewable energy galing sa init ng araw. Yan naman ngayon ang tinututukan ng isa sa mga nangungunang universidad sa Pilipinas, ang University of the Philippines, Manila. Naniniwala raw ang UP na kailangang mapangalagaan ang kalikasan, kaya pinaplano na ng universidad na mag-install ng mga solar panel. May lawak na 10,000 square meters ang solar panels na kanilang itatayo. Katumbas yan ng pagtatanim ng 177,000 na puno. Kaya yung buong 10,000 square meters na bubong dito sa academic center ng UP College of Medicine, UP College of Public Health, Nursing, Dentistry, Camp, lahat yan i-convert natin sa isang parang solar energy farm. Pero bago pa man daw ang plano yan, may mga paraan na rin ang UP to save energy. Tulad ng paggamit ng LED lights, inverter air conditioner appliances at pagsunod sa thermoregulation ng Department of Energy o DOE kung saan 24 degrees Celsius lang dapat ang temperature setting ng aircon units. Dahil dyan, nakatanggap ang UP Manila ng Energy Efficiency Excellence Award mula sa DOE. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang batch 1992 ng College of Medicine, nag-donate pa ng 554 square meters na solar panels na napakalaking tulong sa 24/7 na pagkonsumo ng kuryente sa ilang facilities. Plano pa yang mas mapalawak para makapagbawas ng nasa 1,000 tons ng carbon footprint kada taon at makatipid ng aabot sa 289 million pesos na konsumo sa kuryente in 20 years. Sa ngayon, hinihintay na lang aprobahan ng DOE kung sino ang magiging supplier ng UP Manila para sa procurement ng solar panels. Pagka nagkaroon ng approval yan, given 2 months, maayos lahat ng papeles, sa maaring by September, nagsisimula na kami sa iba pang mga bubong dito sa UP Manila. Umaasa ang UP Manila na maging ehemplo at inspirasyon ng iba pang mga pampublikong institusyon, lalo ngayong tumitindi ang climate change na direkta ring nakakaapekto sa tao. I think it's high time. Kasi nung kino-compute namin yung aming benepisyo mula dito sa renewable energy effort, tingin ko scientifically sound, economically viable, pwede nang gawin. And environmentally protective. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang muka ng balita. Ito ang segment na oras na tipid na renewable pero laging original. Oras na ulit para mag-isaw. Ito na po ang I Saw the Signs, obvious naman sa name pa lang edition. Alright. Ano yung una nating sign, Denise? Pakita na natin. Ayan. Tindahan store. Alam mo, ang daming ganyan. Oo. Promise, sa Kamuning may nakita rin ang tindahan store. When in doubt, call it tindahan. Unless yung sige yung pinapoint itong picture nito. Ha? Sige sa ano to? Mental? Sige sa mancha. Mancha. Kala ko mental, sorry. Yung isa naman, umuwi sa sarap ng something. Sige, sana kunin kang endorser ng Denise. Basta tindahan store. Tindahan store. Ang una. When in doubt, call it tindahan. Next. Next up. Ang ganda. Ay, gusto ko to. Caesar's Palace. In fairness, yung sa baba naman ay? The Caesar's Palace Salon for everyone. Tapos sa baba, haircut, 50. Tama ba yan? Haircut 50. Okay. Haircut. Hindi ko na-gets yun. Anyway, kudos to the Greek or Roman. Ang ganda, Indiana Bones. Pero, ano ba siya? Ito ba'y bulaluhan? Hindi. Ano siya? For your pets. Ayan, do-it-yourself pet wash. Bakit bones? Porque ba bones ang kinakain ng aso? Hindi pwede yun.
Sa panahon Temple ngayon. Nasaan ba yung Temple of Groom? May Temple of nakasulat daw Temple Indiana of Groom. In the Temple of Groom. Kasi naman, Hindi masyadong kita. Oo. Wag judgmental kasi agad, Lord de Veyra. Ha, ito naman. Ang ganda. So what? Alterations, leather alterations, tailoring, and repairing, mending. O say, okay, lahat na. Lahat na. Talo ba niyan yung James Tailoring na patahin? Oo nga, parang masa na yun. James Tailoring. Okay. Yan muna ang baon natin for the day. Pero kung meron pa po kayong mga nakikita, mga kakaibang signs, please send them to us at afternoondelightON@gmail.com. Ang premyo namin sa inyo, good vibes lang. Correct. Share natin yan all week. Pero ngayon, that will do it for us. Dito po sa Afternoon Delight this Tuesday, May 28, I'm Denise Tam. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po, si Lourd de Veyra, nagsasabing have a delightful afternoon, everyone.